suy hoại thì chúng ta không hề mong muốn điều đó, và vì vậy nên chúng ta mong muốn được phát triển. Và chúng ta bởi vì một khi mà giáo pháp bị suy hoại thì chúng ta sẽ bị mất cái giáo pháp này, và nếu như chúng ta không có giáo lý đại thừa thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để đạt được giác ngộ. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ cái giáo lý đại thừa này, cần bảo vệ cái giáo pháp này để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Và cái yếu tố thứ tư đó là chúng ta phải phát khởi cái tâm. Cái tâm của chúng ta là phải là cái tâm theo đại thừa, không phải là theo hướng, không phải là để phát khởi như là các vị thanh văn hay duyên giác, mà là theo đại thừa. Hoặc là cũng có thể có những người ta phát khởi tâm theo nguyên thủy, nhưng mà con đường của chúng ta là chúng ta sẽ đi theo đại thừa. Và khi mà chúng ta đã đi theo con đường thì chúng ta sẽ cảm thấy là phát khởi cái tâm như vậy, và chúng ta mong muốn là thực hành theo con đường và chúng ta phát khởi tâm như mình như vậy. Okay, then is the second is called is the kind of the mind of the developing the mind of enlightened. It is called the course. You know that we have from the fourth course, it's developed this mind, and the first course is called is the excellent of this excellent. That's kind of how to say the caste or excellent caste. We say we need that. The second one is the excellent that excellent the teacher, and the third one is called the excellent that compassion, and the fourth one is that and is should not discourage for this the samsaric how to say that suffering. So this is that called. And the first one is called is the cause. The excellent cause means here that is excellent that interesting or interesting or brave. I want to do this the practice, Mahayana practice, and without that discouraging, we have without discouraging, we have this full confidence. You want to do the full confidence. You want to achieve that enlightenment. You want to progress mind mind of enlightenment. So I want to do that. We have a full confidence that that is called the excellent that kind of cause or excellent confidence, like this way. And then yeah, so this is it is excellent that also this called confidence, we can say excellent confidence. And then the second one is called is excellent that teacher, or only that is the excellent confidence we need. Only alone the excellent confidence is not sufficient. So then we need is the quality of master or quality of the Dharma practitioner or teacher. And if you don't follow this the teacher or root gurus, and we cannot develop the mind enlightenment. So therefore it is we need to always follow the teachers, so that we need to follow the teacher instructions, what he says, how do we develop the mind enlightenment. According to the teachers, which has instructions, we need to follow the instructions from the gurus. So that this is the second one. Then also the third one is also that only alone that confidence that teacher is not sufficient alone, that, and we need more. And if you have the excellent teacher and excellent the confidence but if you don't have the excellent compassion for the sentient beings, if we needed the compassion for the sentient beings. So that is requirement, very important. So then, if you have this kind of that great, excellent compassion, then we can develop that, and we can all these sentient beings.
have this the compassion, with the correct ways we just develop this compassion. And if you don't have this compassion towards the beings, then this is alone the teacher is not sufficient. Alone teacher is not enough. So therefore we need is the compassion that tied to that compassion for develop all the beings. Not that compassion only our relatives or parents or friends. It is that kind of compassion is not enough. So this compassion we need to spread for the compassion, that for the beings with this impartially. If we have the partiality of this this compassion that is not right. We have the impartial that compassion. So this is called the third one. Sorry, Khenpo-la, and how about the fourth one? You said that for the fourth one we should not the third one. Third one. Yeah, I'll tell. Yeah, but finish. I understand, but the first you said that there are first four one, causes. First one? No, the fourth one, the number 4. Number 4 is not yet. I will tell not yet. I know, but in the first you say that there are 4. There are 1, 2, 3, 4. Yeah, there are 4. Yeah, okay. There are 4 yeah, is so. Okay. I'll let to finish. Okay, sorry. And that the fourth one is the compassion, which is impartial compassion. Impartial compassion, not and that is caused if we then we don't discourage when you see the suffering, the samsaric suffering, then many beings, many people, they discourage. Oh, I cannot develop my compassion for them. The sentient beings, infinite sentient beings, that immeasurable sentient beings. How can I that develop the compassion? I can compassion is not the limitation. If there are some limit, kind of the limitation of the sentient beings, I would do that. Now it's sentient beings is infinite sentient beings, so I cannot develop. That is, you should not have the discourage. So that's way we need to be patient, and we develop for that not to discourage for these infinite sentient beings. I want to do infinite sentient beings for develop my mind. This is we need to do that. Okay, thank you, Khenpo-la. Và vừa rồi thì thầy vừa giảng về đầu tiên là 4 cái duyên, 4 cái điều kiện, và tiếp theo thứ hai đó là 4 cái nguyên nhân để giúp chúng ta có thể phát khởi cái tâm hướng về giác ngộ. Thì 4 cái nguyên nhân này bao gồm 4 thứ. Thứ nhất đó là cái niềm tin tuyệt hảo. Thứ hai đó là đó là vị bậc thầy tuyệt hảo. Thứ ba là lòng bi mẫn tuyệt hảo, và thứ tư đó là chúng ta không nên nhụt chí về cái sự về cái năng lực. Thì thứ nhất, thế nào là về cái niềm tin tuyệt hảo? Thì niềm tin tuyệt hảo ở đây là khi mà chúng ta thực hành theo chúng ta thực hành giáo pháp đại thừa, thì chúng ta cần phải có một cái sự tự tin tuyệt đối rằng là khi chúng ta sẽ đạt được giác ngộ, và chúng ta muốn để đạt được giác ngộ thì chúng ta cần phải có cái niềm tin đó. Và thứ hai, bậc thầy tuyệt hảo, đó là nếu khi mà chúng ta chỉ có niềm tin thôi thì không đủ, mà chúng ta cần phải có một cái bậc thầy và cần có cái phẩm tính của bậc thầy. Thì nếu như chúng ta không đi nương tựa theo bậc thầy thì chúng ta sẽ không thể nào phát khởi được cái tâm về giác ngộ. Vì vậy nên là chúng ta cần phải thực hành theo những gì mà bậc thầy của chúng ta đã giảng dạy, nương theo những cái lời chỉ dạy của đạo sư của chúng ta. Thứ ba đó là nếu như chúng ta đã có niềm tin và có bậc thầy rồi nhưng mà điều đó vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải có một cái lòng bi mẫn tuyệt hảo nữa. Cái đó chính là lòng bi mẫn cho tất cả chúng sinh. Thì đây là cái yếu tố yêu cầu
cầu rất là vô cùng quan trọng để chúng ta có thể phát khởi được cái tâm về giác ngộ. Bởi vì chúng ta cần phải có cái lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh. Nếu như chúng ta không có cái lòng bi mẫn này thì chỉ có bậc thầy cũng không thể giúp được chúng ta, cũng không đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần phải phát khởi cái lòng bi mẫn này, và cái lòng bi mẫn này nó phải hướng tới tất cả chúng sinh, chứ không chỉ là một vài cái đối tượng, chẳng hạn như là người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Nếu như vậy thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải mở rộng cái lòng bi, chúng ta cần phải trải rộng cái lòng bi mẫn này ra. Và lúc nãy thì thầy cũng chưa định giảng vào phần thứ tư, thì con cũng có hỏi luôn về phần thứ tư, tại vì lúc đầu thầy nói luôn là bốn cái nguyên nhân. Thì cái điều thứ tư thì thầy cũng có giảng qua, đó là thế nào là không nên nhụt chí khi mà, tức là ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta tưởng tượng rằng là chúng sinh là vô lượng như vậy thì làm sao mà con có thể phát khởi cái tâm Bồ đề, với phát khởi cái lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh được. Nếu như mà chúng sinh là chỉ có hữu hạn thôi thì có thể là con còn có thể làm được, nhưng mà nếu mà nhiều như vậy, vô lượng như vậy thì có lẽ là con không thể nào làm được. Thì chúng ta không nên có khởi cái tâm như vậy, mà chúng ta cần phải hướng cái tâm về là chúng ta có thể phát khởi cái lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh, với vô lượng chúng sinh. Okay, then the third one is the develop the mind in Latin, and from the through the four powers ways we just develop the mind in Latin. So this is called the four powers. What are they? The first one is the power of ourself, oneself, the power, and the second one is the other powers. The third one is the power of the cause. And then the fourth one is the power of the, let's say the power of receiving or something. So this is called the four power ways we just develop the mind of enlightenment. And the first one is the oneself, the power. Oneself power is means that oneself is just practice and receiving teaching from the gurus and root gurus, and reading these texts and varieties of the texts. We just find out, and then we just realize this the developing mind is very essential. Then is how we do ourselves. Nobody encourage, and normally we just whenever we study, we need to have the encouragements and the encouragement from our parents, from our teachers, and it's very, we have to study, we have to develop this, we have to do something. Then we get enthusiastic to do, and in this case the oneself is practice, then realize that the mind, that enlightenment is very vital, and then is oneself is very nobody that encourage, and oneself is just practice this, so this is called that that is called the oneself, the power, and not relying other powers, not relying on others and that inspirations, not relying on others encouragement, and that is oneself is just it is enthusiastic to that to do that, and that is called the oneself power. And then and it is important to do that this way. Just we just receive this in mind of the enlightenment. Then second is called is a power of the others. The power of others means that and that you encourage the others, encouragement from our teachers, gurus, root gurus, and parents and friends also. They encourage, this is very, you have to do, this is very important, and in order to be a dharma practice, this is important. You should not be lazy, and you should do this. Then due to that, this is, then realize, it is important because my friends told, my lamas, gurus told me to do that, and my parents also give some advice, and
then many friends giving by the advice of this varieties advice. So I have to do like this. Then we realize this is very, that indispensable, the teachings, or indispensable that the mind developing enlightenment. So then we do that. For that is called the power of this others. Likewise, for this is the to encourage from others. So it's called as the other powers. And then is that called what is called that? So that is this is that from the other power. The third one is called is the okay. So then it's called is the third one called is the from the cause, the cause or the power of the cause, we can say. Power of the cause is called it is called the power of the cause. It is say and lack of the habitual tendencies, and if you have some habitual tendencies imprint in our former life, if you have very accustomed in the former life, you used to practice about this the mind enlightenment, and then this life we automatically just arise the mind of the enlightenment, because we have this kind of the imprint, and that is, for instance, some people that very that have habitual tendencies in the previous life, then we just automatically to comes our this practice, and we can realize very very quickly, and this is why it is called the habitual tendencies, the imprint in the former life. And this is it's called that. And similarly, this also that we have this imprint in the former life, and then it's now it is comes very that automatically just arise the mind of enlightenment, and so this is called the imprint, and in the former life we used to do that. This called that the cause of that. The power is called, and we have used to have it develop the mind in the former life, and so many times. So like this in the former life we have that teaching from our gurus, and then is in this life we just due to that habitual tendencies which can arise very without any circumstances, it just arise when you just teachers just mention or teach once, then it immediately can arise. For example, some that teacher one class, there are lots of classmates, and then some they can pick up very easily, some can take time, like this, that depends the habitual tendency. He said also that depends the habitual tendencies. Once you have habitual tendencies or imprint, that is very fast to develop the mind of enlightenment. And the fourth one is called the receiving that power. It's receiving power means it is kind of effort or diligence. We apply the diligence. And in this life, we just have too much. We just have diligence or effort very much, and then it's due to that effort we just able to develop the mind enlightenment. So, like what's this? Okay. Và thứ ba, vừa rồi thì thầy vừa nói về hai thứ nhất, đầu tiên là bốn cái duyên, bốn cái điều kiện, thứ hai là bốn cái nguyên nhân, và bây giờ thứ ba là bốn cái năng lực để chúng ta phát khởi cái tâm giác ngộ. Thì có thứ nhất đó là cái năng lực của bản thân, tự lực, và thứ hai là năng lực của người khác, tha lực,
Thứ ba là cái năng lực của cái nguyên nhân. Thứ tư đó là cái năng lực của cái sự thọ nhận. Thì thứ nhất là năng lực của bản thân là gì? Đó là khi mà chúng ta thực hành và chúng ta chẳng hạn như chúng ta thọ nhận các cái giáo pháp, chúng ta nghiên cứu các cái kinh văn, chúng ta đọc và chúng ta có nhận ra rằng là cái tâm giác ngộ này là vô cùng là thiết yếu. Thì tất cả những cái điều đó là không có ai ở bên ngoài mà khuyến khích chúng ta. Thông thường khi mà chúng ta chẳng hạn như khi chúng ta đi học thì để chúng ta học thì cha mẹ hoặc là thầy cô phải khuyến khích động viên chúng ta. Nhưng ở đây là khi chúng ta tự qua cái việc thực hành hoặc là qua cái việc nghiên cứu giáo lý, qua cái việc học hỏi thì chúng ta tự phát khởi một cái nhiệt tâm, chúng ta nhận ra rằng là cái tâm giác ngộ là vô cùng thiết yếu và không cần một ai phải động viên, phải khuyến khích ta, mà ta cũng tự nhận được điều đó. Thì đó là cái tự lực, là cái năng lực từ chính bản thân mình, và không còn dựa trên người khác. Thì điều này cũng rất là quan trọng, bởi vì để khi chúng ta phát khởi một cái tâm hướng về giác ngộ. Thứ hai đó là tha lực, tức là cái năng lực của những người bên ngoài. Thì ví dụ chẳng hạn như là khi những cái người khác khi những người khác khuyến khích mình, ví dụ như chúng ta có bậc thầy, có đức, có đạo sư của chúng ta, hoặc là thậm chí là bạn bè của chúng ta, hoặc là cha mẹ, người thân của chúng ta động viên chúng ta rằng là chúng ta mình không nên giải đãi, không phải tinh tấn thực hành, vân vân. Thì chúng ta chúng ta nhận ra rằng là cái rất là bởi vì là đạo sư của mình cũng khuyên mình như vậy, bạn bè đạo hữu của mình cũng khuyên mình như vậy, cha mẹ mình, người thân của mình cũng khuyên mình như vậy. Thì những cái lời khuyên nó rất là đúng đắn và mình phải thực hành theo như vậy. Và chúng ta nhận ra rằng là những cái giáo lý này là vô cùng là chân quý, và cái tâm giác ngộ này là vô cùng chân quý. Thì chúng ta nhận ra điều đó thì là nhờ cái năng lực, nhờ cái sự động viên khuyến khích, nhờ cái phía bên ngoài. Cái thứ ba đó là cái năng lực của các cái nguyên nhân. Thì có thể nói rằng đây là khi là chúng ta có những cái tập khí, thì những cái tập khí này nó có cái dấu ấn, in dấu ấn của chúng ta. Thì ví dụ chẳng hạn như chúng ta có những cái tập khí, có những cái thói quen từ những cái đời trước của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta một lần nữa trong đời này chúng ta được nghe đến thì chúng ta sẽ phát khởi cái tâm giác ngộ một cách rất là tự nhiên. Thì đây nó cũng giống như là một cái dấu ấn. Thì có những người họ có những cái tập khí, có những cái dấu ấn này từ những cái đời trước, và vì vậy khi mà khi mà họ bắt đầu thực hành, hoặc là khi thì họ nhận ra rất là nhanh chóng, và họ có thể phát khởi một cái tâm, họ có thể phát khởi cái tâm về giác ngộ từ những cái đời trước. Thực ra trong những cái đời trước thì họ đã phát khởi cái tâm giác ngộ này rất là nhiều lần rồi, và khi mà và trong đời này họ chỉ cần nghe đến cái giáo pháp của khi mà bậc thầy giảng dạy, thì là nhờ vào đó họ có thể phát khởi cái tâm giác ngộ mà không bị trở ngại gì. Thì ví dụ chẳng hạn như là ở trong một lớp học, chúng ta cũng thấy rằng là trong lớp thì khi mà giáo viên giảng bài thì có những người tiếp thu rất là nhanh, nhưng mà có những người thì cần phải có thời gian để họ có thể hiểu. Thì đó là bởi vì là chúng ta đã có cái tập khí, đã có cái dấu ấn từ những cái đời trước. Cái thứ tư đó là cái năng lực của cái sự thọ nhận. Là như thế nào? Tức là trong cái đời này, chính trong đời này của chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta có cái sự nỗ lực, và trong đời này chúng ta nỗ lực và tinh tấn rất là nhiều, thì chúng ta có thể phát khởi được cái tâm giác ngộ. Okay. So this way we just developing that our mind, the Buddhist mind, and enlightened. So this we receive this varieties of ways we receive this, and it's so here is also that for instance the great masters, the great master Atisha, the great master, the Indian master that's, who went to the Tibet, it's called the Atisha. The Atisha, he just received is the mind of enlightenment. This from that the Buddhista, from that Lama Silingpa. The Lama Silingpa, from Lama Silingpa he received this the mind in mind that the generating mind enlightened. So from the Lama Silingpa, and however the great master Atisha is the practitioner of this the middle way, or that which is called this middle way. So he is the
higher practitioner and that Atisha. But the Lama Selingpa is the root guru to whom he received the mind enlightenment. So that's from the Lama Selingpa. And Lama Selingpa is that he used to practice about this the Chitta Matra, mind only, that it's called the Chitta Matra. Like this is the practitioner. And this, if you in terms of that Atisha practiced higher than the Selingpa, and but selling that Atisha is higher than Lama Selingpa, because Atisha is practicing this this middle way. So that that's why it's called the highest practitioner. But he received that mind enlightenment, the Buddhist from the Selingpa. Then he always considered Selingpa his root guru, and then always he just respect, and even though he just practitioner the lower, then likewise he just, it's very important to whom we receive this the Buddhist. So that is, we have to consider very important, that guru. And when this the Atisha is received that Selingpa, that consideration of this the Atishas, the Selingpa, among the lots of gurus, that the Atisha assume that Selingpa is the best guru, because he received the Bodhisattva from this the Bodhisattva from the Selingpa. So therefore is always we consider that, because the Bodhisattva is indispensable things, and is very important. Like the Holiness Dalai Lama, when he got that the Bodhisattva, he often said that he just when he was in India, and he got the Kunu Lama. That Kunu Lama is the Indian one Lama. It is the Himachal. He used to stay. So he received that Bodhisattva from the Kunu Lama, Tenzin Gyaltsen. So he always, the Holiness Dalai Lama always considered that is one of the best guru, because he received that kind of Bodhisattva. So this way we just consider that Bodhisattva so essential. However, there are lots of Lama to whom we receive this kind of Bodhisattva. We have to consider that is the best guru. Like Atisha received that Bodhisattva from the Selingpa, and due to the Selingpa, he just arised the Bodhisattva. So from us also, that from us, when you arise the Bodhisattva in our mind, and then from whom we just the person or gurus, then we have to understand that due to that guru is so special for us. That is always need to understand that. Và khi mà chúng ta được chúng ta phát khởi được cái tâm giác ngộ này, thì thầy sẽ kể thầy sẽ ví dụ của một vị đạo sư, một vị đạo sư rất là vĩ đại, đó chính là bậc thầy, chính là ngài Atisha. Ngài là một vị học giả, một vị đạo sư từ Ấn Độ, mà ngài đã sang Tây Tạng, và ngài đã phát khởi cái tâm giác ngộ này nhờ vào thầy của mình, chính là ngài Selingpa. Thì thực ra thì ngài Atisha ngài đã thực hành và ngài đi theo con đường trung đạo, trong có thể nói là một cái hành giả cấp cao, trong khi Lama Selingpa, tức là thầy của ngài, thì ngài đã đi theo duy thức tông. Thì có thể nói rằng là
ngài Atisa có những cái thực hành cao hơn ngài Selimpa, nhưng mà bởi vì ngài đã thọ nhận cái giáo lý về Bồ Đề Tâm từ ngài Selimpa, cho nên ngài Atisa luôn coi ngài Selimpa chính là bậc đức bổn sư của mình, chính là bậc thầy gốc của mình. Mặc dù rằng là ngài Selimpa có thể là có cái thực hành, có thể là cái phần thực hành thấp hơn. Vì vậy cho nên là chúng ta phải biết rằng là cái bậc thầy mà giảng dạy cho chúng ta về cái Bồ Đề Tâm thì vô cùng quan trọng. Giống như là Đức Atisa, thực ra thì ngài có rất là nhiều bậc thầy, thế nhưng mà đối với ngài thì ngài luôn coi ngài Selimpa là là đức bổn sư, là bậc thầy tốt, là vĩ đại nhất, bởi vì ngài đã thọ nhận cái Bồ Tát giới, ngài đã thọ nhận cái giới Bồ Đề Tâm từ ngài Selimpa. Và bởi vì sao? Bởi vì Bồ Đề Tâm là một thứ vô cùng chân quý, Bồ Đề Tâm vô cùng chân quý. Vì vậy cho nên là ngài Atisa luôn luôn trân trọng ngài Selimpa như vậy. Cũng giống như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì khi mà ngài phát khởi Bồ Đề Tâm thì khi ngài còn ở Ấn Độ thì ngài đã thọ nhận những cái giáo huấn về Bồ Đề Tâm từ Kulu Lama, và Đức Đạt Lai Lạt Ma thì luôn coi người Kulu Lama là bậc đạo sư vĩ đại nhất. Bởi vì vì chúng ta cũng có thể có rất là nhiều bậc thầy, có rất là nhiều đạo sư, thế nhưng mà bậc thầy nào khai mở cho chúng ta về Bồ Đề Tâm thì có thể nói đó là bậc thầy vĩ đại nhất, bậc thầy tốt nhất với chúng ta, giống như là ngài Selimpa đối với ngài Atisa vậy. Và với chúng ta thì chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu như từ một vị nào mà chúng ta có thể phát khởi được cái Bồ Đề Tâm thì chúng ta phải hiểu rằng là nhờ bậc thầy đó mà chúng ta mới được như vậy, và bậc thầy đó là vô cùng là đặc biệt và quan trọng. Okay, then in order to develop the Buddhist of enlightenment, there are two types of two traditional, two ways or two traditional ways that develop the mind. It is one is called this. Among the one is called the Atisha's traditional. Atisha traditional for the develop the mind, and the second one is the developing the mind that the Shantideva, the Shantideva who composed the Buddhist Tattvaravatra, that is called the Shantideva, the great master of Indian master. So that is the two ways we just develop the traditional of the develop the mind. And as there is the one is the Atisha way, the traditional. It is 7 cause and effect. This is where we just develop the mind of Buddhista. Then this is Shantideva traditional. The Shantideva traditional is called that changing mind. We just that our the peaceful, the happiness to give others. Other suffering we just take ourselves. It's called that traditional. And this, however, this Atisha, the 7 cause and effect, it is for us is very important to do that, easier to practice that, because that is called the other two faculties, the Atishas, that these the instructions, that is called as the not sharp faculties, is the how to say dull faculties, dull faculties for that practice, for this 7 that cause and effect. That sharp faculties that practice the Shantidevas, that that changing mind, and that giving our peaceful happiness to others, and receiving others suffering for us, is called the in Tibetan we say it is the Tonglen. I think it's kind of popular, Tonglen in changing. So this is sharp faculties we practice, and so there is there are two traditional, and it's so that for us we just better to follow the Atishas, the traditional. This is the dull faculties, yes, and
And the second one is the Shantideva was the changing, ourselves and others, that mind. And also, so this is way, that changing that our suffering, that other suffering, we just receive ourselves and our own that wholesome things to just provide others. And this way we just develop mind, develop the mind. Sorry, Khenpo, can you repeat again for the Atisha traditional? You said that suffixal, so for the cause and effect. Sorry, Atisha is not cause effect. Atisha is the this traditional is the seven cause and effect. Yeah, seven cause and effect. Yeah. Seven. Yeah, six cause, and the last one is the effect. This is the total, the seven, right? Seven cause and effect, we say. And then, so this is, I will tell each after finishing your explanation. Okay, thank you. Và để có thể phát khởi cái tâm Bồ đề thì chúng ta có hai cái truyền thống để phát khởi tâm này. Thứ nhất là theo truyền thống của ngài Atisha, và thứ hai là theo truyền thống để phát khởi tâm theo truyền thống của ngài Shantideva, ngài Tịch Thiên. Ngài Shantideva chính là tác giả của cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh. Thì như vậy chúng ta có hai truyền thống. Thì truyền thống của ngài Atisha, hay còn gọi rằng là truyền thống 7 nguyên nhân và kết quả, thì trong đó thì thầy vừa giảng là có 6 nguyên nhân và 1 kết quả. Và truyền thống thứ hai là truyền thống của ngài Shantideva, là ngài Tịch Thiên, thì tức là chúng ta chuyển tâm, hay có thể nói là hoán chuyển ngã tha, tức là những cái hạnh phúc của mình thì dâng cho người khác, và những cái khổ đau của người khác thì nhận về mình. Thì cái truyền thống của ngài Atisha thì vô cùng là quan trọng, và có lẽ nó là cái cách mà dễ hơn cho chúng ta để có thể thực hành. Đó là cách thức về 7 nguyên nhân và hệ quả. Con xin lỗi ở cái chỗ này thì con cũng chưa nghe rõ. Lúc thầy nói con hỏi lại, nhưng thì thầy nói rằng là thầy sẽ giảng kỹ hơn ở phần sau. Còn theo cái truyền thống của ngài Shantideva, ngài Tịch Thiên, khi chúng ta hoán chuyển ngã tha thì tức là hạnh phúc của mình thì mình dâng lên cho những người khác, và những cái đau khổ của người khác thì mình sẽ nhận về phía bản thân mình. Thì trong tiếng Tây Tạng thì nó gọi rằng là tông len là hoán chuyển ngã tha. Thì có lẽ rằng là mọi người cũng đã, các quý vị cũng đã nghe những cái thuật ngữ này rồi. Và cái cách thức theo truyền thống của ngài Tịch Thiên và Shantideva là chúng ta hoán chuyển ngã tha theo các cách như vậy, là tất cả những cái gì mà đau khổ, những cái khổ đau của người khác thì mình nhận về, và những cái điều tốt lành, những cái hạnh phúc thì mình dâng cho những người khác. Okay. Then the seven cause and effect from that Atisha traditional. That what is those? In the first one is say that to realize all the beings are our mothers sentient beings. Then the second one is called we have to understand that mother love and kindness. The third one is called to have to treat them, repay for the mother beings, The fourth one is beautiful, or the love and compassion arise. And the fifth one is called great compassion. And the sixth one is called great, how to say that, great that attitude, that the extra about the mind, would say that. And pure motivation, extra pure motivation, something that. So that. And the last one is called the effect. That is called the Buddhist. So this is called the total is the cause and effect. It's called the seven cause and effect. It is called the cause and effect, and it says that. And the first one is to realize the mother, to all the sentient beings as your mother, and
all the sentient beings, you just is our present mothers, how the present mothers is so important for us, and so that affection the mothers, and without mother we cannot that survive that. So therefore, is we consider all the beings as our mother. Then we just like that, and and then is a second one is called is the mother is the so as the present mother, that present mother is just she feed us, and she teach us all this the knowledge, and how to eat, how to talk, and that everything. And then the second one is and also realize the mother kindness, how that when you grow up, then many people they don't repay and they don't care mother. That is not fair. We have to understand the mother, and as sentient beings, and as we have to treat as mothers, because this mother has been teaching us, feeding us till us grown up. So therefore, is mother so essential, important, and so that that is called the have to that like we have to that remember her love and kindness, that. And then is so third one is like this. Second one is the it is realized that is very, very important. The heart, the kindness. Then the third one is we have to realize need to not enough only that remembering her kindness. Then we have to repay her, and we try to repay, try to treat her very much. And some people, they instead of treating that that's treating bad ways parents, that is not fair. So that we think all the sentient beings are other mothers. Then the fourth one is called that beautiful, that love and kindness, and this is it is called that love means hard to get them as a to get is the happiness, or how do they get is the prosperity, how do they get is the that excellent life, and like this way we need to arise the love, and it is not that only my present mother, all these sentient beings as the present mother, and you just like to have this kind of attitude, and again and again we just think, again and again we just think all the sentient beings my mother. It is not that only one day you just think, and we need to tend, we need to habitual our mind again and again things all the sentient beings and my parents, mothers in the previous life, and again until we have this kind of mind, kind of that kind of purification mind we get, then until we get this kind of spontaneously comes, when you see the beings, oh, this was my mother. Now we don't have this kind of, we need to have this kind of that purification mind, consider they are my mothers again and again. And that purpose I want to how do they I want to that wish to them to be happy and prosperity, like this way, that we again and again we need to do that. And then is so that is the fifth one is called is the compassion. Compassion, that both those sentient beings, our mother, they have this lots of the suffering. I want to be that remove the suffering. Wish to have this how nice if I can remove their suffering, and should that separate from the suffering,
So we again and again we just training the mind, training about this way that should remove their suffering, and like this way. And then is the sixth one is the have this how to say that loyalty. We say the loyalty mind, extra loyalty, like this kind of here say the pure mind, for the beings like is without that exceptional other beings, So if you have some exceptional, one of my parents, friends, if you are distinguishing, that is not fair. You have to, without exceptional other beings, we just need to develop our mind for them, and again, and this is called this actually loyalty means like loyalty for that. Okay, we can just explain this. Và theo truyền thống của ngài Atisa thì đó là 7 cái nguyên nhân và cái kết quả. Thì thứ nhất là chúng ta phải nhận ra rằng tất cả các chúng sinh đều đã từng là mẹ của chúng ta. Và thứ hai đó là chúng ta phải hiểu được cái sự từ ái của mẹ mình đối với mình. Và thứ ba là chúng ta phải nhớ tưởng để trả ơn cho mẹ. Và thứ tư là chúng ta cần phải phát khởi cái tình yêu thương, cái lòng bi mẫn, mong ước hạnh phúc cho chúng sinh. Và thứ năm có thể nói rằng là cái lòng bi mẫn vĩ đại. Thứ sáu đó là một cái tâm cực kỳ thuần tịnh, một cái thái độ thuần tịnh. Và thứ bảy là bồ đề tâm. Thế thì điểm thứ nhất đó là chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của ta, cũng giống như là mẹ đẻ của mình ở trong đời này. Rồi nếu như không có mẹ thì mình cũng không thể nào tồn tại được. Và chúng ta cần phải biết rằng là tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Thứ hai là chúng ta sau đó thì chúng ta lại nhớ, thứ hai là chúng ta nhớ đến những cái sự tử tế mà mẹ của mình ở trong đời này đã đối với mình. Ví dụ chẳng hạn như là giúp cho chúng ta ăn, cho chúng ta có sự giáo dục, chẳng hạn như dạy chúng ta biết ăn, biết đi, biết nói, vân vân. Thì chúng ta phải nhớ lại và chúng ta phải nhận ra cái sự từ ái của mẹ dành cho chúng ta. Và có rất là nhiều người thì khi mà họ lớn lên họ không có đền đáp công ơn của cha mẹ, nên điều đó thì là không đúng đắn và có thể nói là cũng không công bằng. Và khi vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải nhớ tưởng được cái tình yêu, cái sự tử tế của mẹ của mình. Cái điều này nó rất là quan trọng. Và thứ ba là chúng ta phải biết rằng là nếu như chỉ nhớ tưởng đến thôi thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải có cái tâm thái rằng là chúng ta phải trả ơn. Vậy thì làm thế nào để có thể đền đáp công ơn của mẹ mình? Thì có những cái người thay vì là phải đền đáp công ơn của cha mẹ thì họ lại đối xử rất là tàn tệ. Như vậy thì thực ra là không đúng đắn và cũng không công bằng. Và với cái tâm đó, với cái tâm đền đáp công ơn đó thì chúng ta phải hướng tới tất cả chúng sinh. Vì vậy nên chúng ta cũng gọi là các bà mẹ hữu tình chúng sinh. Tiếp theo nữa là cái tình yêu thương và cái lòng từ ái, cái tình yêu thương một cách rất là đẹp đẽ. Thì cái tình yêu thương ở đây có nghĩa là gì? Cái tình yêu này đó là chúng ta đó là cái sự mong muốn mong muốn để cho tất cả các bà mẹ hữu tình chúng sinh của chúng ta có được hạnh phúc, có được sự thịnh vượng, có được một cuộc đời hoàn hảo. Thì khi đó chúng ta phát khởi cái tình yêu đó, và không phải là chỉ là mẹ của mình ở trong đời hiện tại mà là phát khởi cho tất cả chúng sinh. Thì với cái thái độ này dần dần chúng ta cứ luôn chúng ta có với cái tâm niệm như thế này, và chúng ta luôn tâm niệm rằng là tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Thì rồi một ngày nhờ cái việc mà chúng ta huấn luyện tâm của mình như vậy thì có thể nói rằng là chúng ta có thể đã có được một cái tập khí, và
chúng ta đã nhận ra rằng là tất cả chúng sinh đều là cha mẹ mình, đều là mẹ của mình. Và khi đó thì chúng ta không cần phải cố gắng, mà khi chúng ta nhìn thấy một chúng sinh thì ngay lập tức chúng ta phát khởi rằng là đây chính là mẹ của mình. Và hiện nay thì chúng ta chưa thể làm được điều đó, thì chúng ta cần phải cố gắng, tức là tâm của chúng ta cần phải hướng đến cái điều đó, tức là chúng ta vẫn cứ suy nghĩ, tức là chúng ta phải vẫn nghĩ rằng là chúng ta luôn coi các chúng sinh khác đều là mẹ của mình, và chúng ta mong ước rằng là tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh. So this is called chúng ta cứ chúng ta cứ dần dần chúng ta hướng tâm như vậy. Cái điều thứ năm là cái sự lòng bi mẫn. Thì chúng sinh đang gặp đau khổ thì chúng ta có một cái nguyện ước là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể cứu giúp được chúng sinh, và chúng ta nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta để giúp đỡ được họ thì là tuyệt vời biết bao nhiêu. Và chúng ta hướng tâm, chúng ta chuyển tâm, luyện tâm của chúng ta như vậy, để chúng ta với cái niềm nguyện ước rằng là chúng ta có thể xua tan những cái đau khổ của chúng sinh. Và cái điều thứ 6 có thể nói rằng là cái tâm trung thành, hoặc có thể nói là cái tâm thuần tịnh này là như thế nào, tức là chúng ta không có một cái sự phân biệt, không có một cái ngoại lệ nào. Chẳng hạn như ngoại lệ là đặc biệt là bố mẹ mình trong đời này, đặc biệt là người thân của mình, thì chúng ta không có cái sự phân biệt như vậy. Bởi vì khi chúng ta phân biệt như vậy thì nó là cái tâm thái không đúng đắn, mà chúng ta cần phải phát khởi một cái tâm vì tất cả tình chúng sinh. Và cứ dần dần tức là lần lượt cứ lần thì chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có thể phát khởi được cái tình yêu thương và cái lòng bi mẫn cho tất cả tình chúng sinh. Oh, it was a little bit long, right? Sorry. And okay, this is called the traditional of the 7 point of this the mind of enlightenment. It's called the traditional of the how to say this this way. It is Atisha, and as like this we this call that to this way we just develop the mind, and call that scripture of this oral instructions that is come from this by the Mitriya Buddha to the Asanga, and then is Atisha. This is the traditional or in that lineage is come like this, and then is and also the Kamalashila, and is like this way. It is the traditional is come like this way, and then and then is the okay. The next one, the traditional, the next traditional of is the Shanti Devas that way, that traditional, and this changing that oneself and others, and to the Buddhista, arising the Buddhista or developing Buddhista, then is called is the and from that is the Shantideva, and then is from the Shantideva, and is the traditional or lineage is one of the Nagarjunas, and this is this lineage come like this Nagarjunas, and then is anyway, in order to develop the Buddhista, the base of that we need is the compassion. That great compassion is required. If you don't have this great compassion, then there are no way to develop the Buddhista. Then and like and then is in order to Buddhist the great compassion, and then without sentient beings we cannot that arise this the compassion, you know. So have to think this the great that the beings have to have this the beings sufferings. We have to realize their suffering, and you just due to the suffering we just arise the compassion, great compassion. And then is
And the first, we just this compassion with our parents, father, mothers, and that's our relatives and our cousins, sisters, brothers, sisters, and the friends. We just arise with the compassion normally, and then that is we that in this life, in our parents, we just get this kind of compassion, and that is that. However, that we need to that have the great compassion means for the without exceptional our relatives or like all the sentient beings. We need to develop this the compassion. Not only that close friends and relatives, and usually we have this kind of have the compassion in our life. And when we see on the road, for example, and someone falls sick, or someone have this accidents and that have very tragedy, and then we just think, oh, sorry, we feel that, or we sorry that we don't have that great compassion as our relatives, and that we don't arise because we are not. We don't have this kind of accustomed about this the compassion. We don't have this kind of that training, not sufficient training the compassion. So that's why we don't that have some sensation about that the compassion. And likewise, then then that means that indicates we don't have this great compassion. If you don't have the great compassion, then immediately we feel some sensation of the compassion for them, and how do I can help him, how I can how do I can take him or her to the hospital, and how to have this consult to the diagnose the doctors, and this kind of we just spontaneously arise this when you have this the real compassion, then and then it's this kind of indicates, so when someone get sick, or that this kind of any incidents encounter any incidents like and then we don't have that kind of sensation much. That is indicates we don't have that great compassion, and that is we need we need to develop our compassion, and not to this the only that close friends or relatives, so then is that that is we need to develop as the mother sentient being. And in order to that have this develop this great compassion, we need to remember that mother kindness, and not that that compassion is sometimes we have this attachment, the attachment in compassion. The great Gampopa, Gampopa, he says that it is attachment and compassion as that is we cannot distinguish sometimes, sometimes mix that attachment and compassion. We have attachment for that our parents, our relatives, our friends. We have truly attachment. You have, the compassion means that's not attachment, that truly arise spontaneously. That is called the compassion. That is called the compassion, and that is we have to distinguish that. The what is the compassion, what is the attachment. Attachment arise our parents, our friends, like this, and the compassion is not that how to help them, that is come like that. And if you don't have the the compassion, then we don't have this the Buddhista base of the Buddhista is the compassion. Compassion, it is the ground, that fundamental is the compassion. Then it's can arise this Buddhist that, and without compassion we cannot arise the Buddhist. Yeah. So, however, our that relatives and friends, and then more important our mother, among them, our relatives, then and very close friend, whom our close friend.
is not that our friends, you know. Very close friend is our mother, you know. This is called a very close friend, you know, that we have very strong attachment, strong like mother, you know. And then is like we just we should not that we get you know, the impatience, you know, and that whenever mother gets some kind of sickness or sick or kind of some happened or any conditions, then we cannot bear that, you know. We immediately want to have the mother, you know. So that is similarly that we need to arise the other beings also. That is called is the great compassion. Và tiếp theo xin lỗi. Và sorry Khenpola, you can you repeat the lineage, Lama? So before the Asanga, you said that someone, then Asanga, then Atisha, then Kamalasila. Yeah, this Atisha, the lineage come from that scripture oral instructions come from the Maitreya Buddha, you know. Then Asanga, then is kind of like is yeah, then is Tsumbaldawa or Lorpon Kamalasila. It says Kamalasila. Okay, so Asanga. Đến Kamalasila thì chúng ta sẽ phát khởi tâm của mình như vậy, đó là 7 nguyên nhân và kết quả. Thì truyền thống này thực theo truyền thừa từ Đức Phật Di Lặc đến ngài Asanga là ngày vô trước, sau đến ngài Atisa, đến ngài Kamalasila. Và tiếp theo là truyền thống của ngài Shantideva, ngài Tịch Thiên. Thì đây là cái pháp tu hoán chuyển ngã tha. Thì đây chính là cái phương pháp mà phát khởi Bồ Đề tâm. Và từ cái truyền thừa của Đức Long Thọ Nagarjuna truyền đi. Và để có thực hiện được cái pháp thực hành này thì chúng ta cần có cái lòng bi mẫn, và chúng ta phải cần có một cái lòng bi mẫn lớn lao. Thì chúng ta, còn nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào phát khởi được Bồ Đề tâm. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái lòng bi mẫn, khi chúng ta không có lòng bi mẫn thì khi mà chúng ta nhìn thấy chúng sinh gặp đau khổ thì chúng ta, cái lòng bi mẫn đó là khi chúng ta nhìn thấy chúng sinh gặp đau khổ thì chúng ta cảm thấy rất là thương xót. Thì cái lòng bi mẫn này chẳng hạn như là chúng ta có thể đối với các cái đối tượng của chúng ta, ví dụ như là cha mẹ hoặc là người thân, như là anh chị em họ hàng hoặc là bạn bè trong cuộc đời này của chúng ta, thì thông thường đối với cả cha mẹ chúng ta có lòng bi mẫn. Thế nhưng mà chúng ta cần có, đó là cái lòng bi mẫn lớn lao, đó là lòng bi mẫn tới tất cả hữu tình chúng sinh. Thì chúng ta cần phải phát khởi cái lòng bi mẫn này, chứ không chỉ rằng là cái tình thương xót cho những cái người bạn thân, những cái người họ hàng. Ví dụ chẳng hạn như nếu là quý vị đi trên đường, nếu như chẳng may có gặp một ai đó đang ốm đau, hoặc là một ai đó gặp tai nạn, thì có thể chúng ta chỉ nghĩ thoáng ở trong đầu rằng ồ trời ơi thật là tội nghiệp, nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta vẫn không nảy sinh ra cái lòng bi mẫn đối với họ. Bởi vì sao? Thực ra là bởi vì chúng ta chưa phát khởi được, là bởi vì chúng ta chưa có cái luyện tâm, chúng ta chưa có cái thực hành, chưa đủ cái thực hành và rèn luyện. Vì vậy cho nên là chúng ta không có cái cảm giác về cái lòng bi mẫn đó, và chúng ta cũng chưa có được cái lòng bi mẫn lớn lao đó. Ví dụ chẳng hạn như nếu như chúng ta có cái lòng bi mẫn thì ngay lập tức chúng ta phải phát khởi rằng ôi làm thế nào để chúng ta có thể cứu giúp được cái con người đó, chẳng hạn như chúng ta đưa họ đến bệnh viện hoặc là làm như thế nào đó. Thì cái tâm mà nó nảy sinh một cách vô cùng tự nhiên đó, thì đó chính là cái lòng bi mẫn. Còn hiện nay thì chúng ta cũng chưa có được cái điều đó, và vì vậy nên là chúng ta cần phải phát triển cái tâm đó.
nhưng cái tâm đó thì chúng ta không chỉ phát sở cho những cái người bạn thân của mình hoặc là những cái họ hàng của mình, mà chúng ta là theo truyền thống của Đại Thừa, và chúng ta phải hiểu rằng là tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của ta, và chúng ta nhớ đến cái sự tử tế của mẹ của mình, và chúng ta và một điều nữa là chúng ta cần phải phân biệt giữa cái lòng bi mẫn và cái sự bám chấp. Thì chính như Đức Tam Pupa này cũng nói rằng là cái sự bám chấp ở trong cái lòng bi mẫn thì mẹ Then những cái người thân của mình, bám chấp vào bạn bè của mình. Và còn trong cái lòng bi mẫn thì nó sẽ khởi sinh một cách tự nhiên và nó không có cái sự bám chấp, và chúng ta cần phải phân biệt điều này, và chúng ta cần phải biết rằng làm thế nào để phát khởi được cái lòng bi mẫn này. Vì nếu như chúng ta không có cái lòng bi mẫn thì chúng ta sẽ không thể phát khởi được cái Bồ Đề tâm. Có thể nói là cái lòng bi mẫn này chính là cái nền tảng, chính là cái nền móng để cho chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm. Và trong những bạn bè, người thân hay là cha mẹ hay là mẹ của chúng ta thì có thể nói rằng mẹ là người quan trọng nhất, và có thể nói rằng cái người bạn thân nhất của ta là ai, không phải là một người bạn nào ở bên ngoài mà nó chính là mẹ của chúng ta. Và đối với mẹ thì chúng ta thường có một cái sự bám chấp vô cùng mạnh mẽ, và chúng ta khi mà bà gặp đau đớn chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thể kham nhẫn được. Ví dụ chẳng hạn như khi mẹ bị ốm đau hoặc là bất cứ điều gì bất hạnh xảy ra thì chúng ta cảm thấy chúng ta không thể chịu đựng được cái điều đó, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng phải phát khởi cái điều đó với tất cả các chúng sinh khác. Okay. Then the compassion is the indispensable things in order to help the Buddhist. That's why it is the great masters or the Chandakirti, it is mentioned, he mentioned in this the middle way, the middle way. He mentioned that he praised the compassion. He praised for that he did not praise for this Buddha, he did not praise the Bodhisattva, he did not praise for this the Arahats, or he did not praise for the also this the Shavaka and Pratika Buddhas. He praised particularly he praised for the compassion. The compassion, why he praised the compassion. Compassion is the cause of the Buddha. Compassion is the base of this the achieved enlightenment. Compassion is the base of this the Bodhicitta. So that is called that the great master Chandakirti. He said that in the beginning, in the beginning it is and it's it is important to press for this as that compassion. Because the compassion is it is the way, it is the root cause of this the enlightenment, and so therefore is in the beginning and also very important for this. If you just have this plant in the seed, that seed is like as a seed is the compassion. Then the second we need is the seed is alone cannot arise. Need is that fertilizers and that water, and without water that cannot arise. And also the second is like water and fertilizers, or this is like there's also compassion. And third, when you that maybe the grain that barley or wheat or any seeds, then ultimately that can grow up. That is how we find out. That is also the seed is like it is like a compassion, So that's why it is in the beginning also important the compassion. In the middle of also important the compassion. The last one is also very important compassion. And then why it is compassion that important? And then Buddha himself is his arise. Buddha himself becomes that enlightened, that practicing due to practicing compassion. So that's why it is that important. Buddha, without practicing the compassion, Buddha, we cannot become a Buddha. That Buddha Sakyamuni, for instance, himself, he just practiced fast the compassion. He is the teacher, or he is
Lama is like a compassion. So from that compassion arise is become Buddha. Then compassion, once you have the compassion, then we arise the Bodhisattva. That the Bodhisattva. So then we can once you have this that Bodhisattva arise our mind. In the short term, we have a skill how to practice, and all this the negativities can be confessed. It can confess all these negativities. And in the short term, once we have Buddhista, and it doesn't take long, in order to purify it. So that's why it's very important that Buddhista, in order to arise the Buddhista, then compassion. Once you have the compassion, and then we arise the Bodhisattva. And individually, if everyone can achieve enlightenment, can attain enlightenment. Once we have the compassion, then we arise the Bodhisattva. So that is not difficult to attain the Bodhisattva. And so then we have this this compassion. Then we have the very strong emotion, strong that that feel for all the sins being suffering. I want to myself. I want to to remove the suffering. This kind of we just we arise our mind, and so therefore is beginning time is important, the compassion, and so then due to that compassion, so that's we just believe the cause and effect, the cause and effect. And if you don't have the compassion, we don't believe the cause and effect, So once we have this compassion, we believe the cause and effect. So like for instance, if you plant that seed, and then is after that is can it's arise, and if you don't have the water, and they cannot arise like that. And similarly, in order to achieve enlightenment, we need, without compassion we cannot that achieve our goal, attain enlightenment. And without water they cannot arise the sprout, then it can dry this sprout. So therefore we need the water. The water is like is also compassion. And so in a lifetime is also very important, the compassion, that so this is that is we need to understand that the compassion. Và vì cái lòng bi mẫn này là vô cùng là chân quý, và để có thể phát khởi được Bồ Đề Tâm, thì ngài Nguyệt Xứng, tức là ngài Chandrakirti ở trong Trung Quán, là theo truyền thống Trung Quán, thì ngài cũng đã tán thán cái lòng bi mẫn này. Ngài không tán thán Đức Phật, ngài không tán thán chư Bồ Tát, ngài không tán thán các vị A La Hán, không tán thán các vị thanh văn duyên giác, mà ngài tán thán cái lòng bi mẫn này. Vì sao? Bởi vì lòng bi mẫn chính là nguyên nhân để có thể trở thành Đức Phật, chính là cái nền tảng để đạt được giác ngộ, nền tảng của Bồ Đề Tâm. Và Đức Đạo Sư vĩ đại ngài Chandrakirti, ngài đã nói rằng là ngay từ đầu thì lòng bi mẫn là vô cùng quan trọng, bởi vì đó chính là cái nguyên nhân chính yếu của Bồ Đề Tâm, nguyên nhân chính yếu để chúng ta có thể trở thành được Phật. Ngài nói rằng là khi giống như chúng ta gieo trồng một cái cây, thì đầu tiên cái hạt giống là rất là quan trọng, đó chính là lòng bi mẫn. Và trong cái quá trình để chúng ta nuôi dưỡng cây thì nước cũng vô cùng quan trọng, đó cũng chính là lòng bi mẫn. Và cái cuối cùng bản thân cái việc trồng của chúng ta, chẳng hạn như khi chúng ta trồng lúa mạch ra được lúa mạch, trồng lúa mì ra lúa mì, và khi nó lớn lên thì cái điều đó cũng chính là lòng bi mẫn. Vậy thì tại sao cái lòng bi mẫn lại quan trọng như vậy? Bởi vì chính như Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì ngài cũng đã được giác ngộ được, đó là vì ngài có cái lòng bi mẫn. Và nếu như ngài không thực hành lòng bi mẫn thì ngài cũng sẽ không thể đạt được cái điều đó. Và như vậy là vì nhờ cái lòng bi mẫn đó mà ngài đã được trở thành Phật, ngài có phát khởi được Bồ Đề Tâm. Và
Một khi mà các quý vị đã có phát khởi được Bồ Đề Tâm thì các vị sẽ có rất là nhiều những cái thực hành, có các cái phương tiện thiện xảo để chúng ta có thể, ví dụ chẳng hạn như đối với các cái ác nghiệp của chúng ta có thể sám hối trong một thời gian rất là ngắn. Thực ra cái việc đó thì nó cũng không mất nhiều thời gian. Nếu như chúng ta đã có Bồ Đề Tâm thì việc sám hối các cái ác nghiệp, các cái bất thiện hạnh của chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian. Và vì vậy cái Bồ Đề Tâm là vô cùng quan trọng. Và để phát khởi Bồ Đề Tâm thì cần có cái lòng bi mẫn, và có thể nói rằng là ai cũng có thể giác ngộ được nếu như người đó có cái Bồ Đề Tâm, và cũng không khó để có thể đạt được Bồ Đề Tâm một khi đã có cái lòng bi mẫn. Thì cái lòng bi mẫn đó là một cái cảm xúc vô cùng là mạnh mẽ, một cái sự thương xót, một cái lòng thương xót lớn lao, cảm thấy khi mà chúng sinh phải chịu những cái đau khổ đó thì cảm thấy một cái mong muốn mãnh liệt rằng là muốn xua tan đi những cái đau khổ của chúng sinh. Thì khi cái tâm đó nó phát khởi ra thì đó chính là lòng bi mẫn. Nhờ vào cái lòng bi mẫn thì chúng ta mới có thể tin vào nhân quả, và nếu như không có lòng bi mẫn thì chúng ta sẽ không tin vào nhân quả. Và giống như khi mà chúng ta, thì Ngài nhắc lại rằng là giống như khi chúng ta trồng cây, sau khi mà nó đã nảy sinh thì nếu như không có nước, không có cái lòng bi mẫn thì chúng ta cũng sẽ không thể đạt được giác ngộ. Giống như là khi chúng ta trồng cây và có rất là nhiều cỏ dại mọc thì cây của chúng ta cũng sẽ bị chết, và chúng ta cần phải tưới nước cho cây, thì cái nước đó chính là cái lòng bi mẫn. Và lòng bi mẫn thì vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải hiểu điều đó. Okay, then in order to arise the bodhicitta, and it's very important about the compassion. In the beginning compassion is very important. For example, important is the seed. In order to plant, that barley seed, you want to plant barley or wheat or bean, whatever. And we need to have first we need to have the seed. Without seed, there's no any opportunity. Without seed, there's no any, it cannot arise. So likewise, and the first is important to have the compassion, as we need to, in order to need a sprout, and we need is the seed like this, and that the middle, and the second we need is the alone the seed cannot arise, cannot rise. We need is the fertilizer, and we need is the water, and that is like it is also like that compassion, and that seed is the largely this can ripen, that seed ripen, and then we can eat if that some barley, whatever, the corn, maybe the apples, fruits, something, and then once you ripen, then you eat like this. Ultimately, that similarly, that is also like is the finale, that is like a seed that like ripen is like is a compassion. That for is compassion is the beginning important, the middle important, the last important. Like and if like here, so if you plant some free seed, whatever, it is rotten, then we cannot arise, because rotten seed, it cannot arise. And similarly, if you don't have the compassion, for at all, we don't have compassion, then it's not that chance to attend enlightenment. And that like is a rotten, like and like is. Like this was is very very important to have is the compassion. Now, so that like is when you attain the enlightenment, that is like as that wrap the fruits like that, and then without that the great compassion, then we don't have this any chance to enlighten. So therefore we need to develop this. That compassion. First, we need to see mother sentient beings, then is mother sentient beings, all the sentient beings, and you need to arise the compassion. Then remember their kindness, that
In this life, we have the parents, parents, if you don't remember the kindness, then people consider that is not a good person. That is that person we just consider that our assumption that is not good, that person, because their parents that don't treat like this. This way we need is all the practice corrects that bodhicitta, and as in Latin, and this this way we just always for that even our that yeah enemy or friends, everyone, all that as that similar ways we just consider those them, all of them, that without any exception. And yeah, like if you want to plant, what is the field? You fill the plant, and then in order to that if you plant something, then we need is a very good field. The field is some kind of that how to say this. The field is the kind of up and down. Fields are not that plant. Then the the seed cannot we cannot plant, because that the plant is the field is not so good, and then also when you what you plant, it cannot rise. Like in order to plant, that in order to have the plantation, need to have a very good field. Field is very good. If this field is zigzag, or field is that the up and down, and is not so planned, then it cannot arise. So similarly, if you just think this is my enemy, this is my friends, you distinguish the beings, and then that our compassion is not incorrect compassion, and then we cannot consider all the beings mother, and like act like this, and also here say this, here say that even our that enemy, we have to be like is consider our mother, and try to have this arise compassion. Why we do have this, and consider that enemy our that have this compassion, because our mother, and like this way, and like so. This is in order to this practice fast. This for example, the 7 cause and effect. This way, if you develop the mind in Latin, then first we need among them. First we need to practice. Like. First we need to think that those are just economically ways, like for our enemies or friends, friends, animals, and then what is come third one is called neutral. Neutral is not enemy or not friends. It's called the neutral, and those are just that we just consider or simultaneity, or that we consider all this same ways, that and that ways we need to take that. Then is we practice our practice developing and impartial ways. If you have the partial, this is my friends, I can have arise more compassion. This is my enemy, I cannot that have arise enemy. This is my enemy. Then we hate, we just provoke that the provocation we have this from the enemy. Then we just have that not pure compassion. Then we understand that friend and enemies can be friend immediately. Some condition we get this become a friend. Some condition ways become enemy. So here say that friends and enemies, it is some conditions are together become friends. Sometimes we enemy become also friends in a very easy ways. So like this way, yes, impartially we need to treat this the compassion.
Và để phát khởi Bồ Đề tâm thì lòng bi mẫn là vô cùng quan trọng, và ngay từ đầu lòng bi mẫn đã là quan trọng. Giống như khi mà chúng ta trồng cây thì cái hạt giống là rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta muốn trồng lúa mạch hay là lúa mì hay là đậu vân vân, thì điều đầu tiên cái hạt giống là rất là quan trọng. Nếu như không có hạt giống thì không thể có các cây nào sinh trưởng được. Tương tự như vậy thì phải nói rằng là điều đầu tiên quan trọng đó chính là lòng bi mẫn. Và ở giữa cái công việc ở giữa, nếu như chỉ có hạt giống thôi thì không đủ, mà khi chúng ta gieo trồng chúng ta cần phải có phân bón, phải có nước. Vì vậy ở trong cái giai đoạn ở giữa thì lòng bi mẫn cũng rất là quan trọng. Và khi mà hạt giống đã chín mùi và chúng ta có thể ăn được và cái thành phẩm chúng ta có thể ăn được, chẳng hạn như lúa mạch hay là ngô vân vân, khi đã chín rồi thì chúng ta có thể ăn. Thì như vậy là về tối hậu thì lòng bi mẫn cũng vô cùng quan trọng. Như vậy có thể nói tự chung là ngay từ khi bắt đầu, ngay ở giai đoạn kể cả khi ở giữa và cuối cùng thì lòng bi mẫn là vô cùng quan trọng. Và nếu như các quý vị gieo trồng một cái cây gì đó mà cái hạt giống ngay từ đầu nó đã bị hỏng, chẳng hạn như bị mọt, thì nó cũng không thể nào sinh trưởng thành cây được. Tương tự như vậy, nếu như không có lòng bi mẫn thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội nào, không có cái cách nào để chúng ta có thể đạt được giác ngộ, bởi vì nó giống như là một cái hạt giống mà đã bị mọt. Vì vậy là lòng bi mẫn vô cùng quan trọng để đạt được giác ngộ. Thì giác ngộ ở đây cũng giống như là một cái trái cây đã chín, thì nếu như không có cái lòng bi mẫn vĩ đại thì chúng ta sẽ không thể đạt được giác ngộ. Và để phát khởi cái lòng bi mẫn thì chúng ta cần phải nhìn nhận thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của chúng ta gọi là các bà mẹ hữu tình chúng sinh. Chúng ta phải phát khởi cái lòng bi mẫn với họ. Chúng ta phải nhớ tưởng lại cái sự tử tế của mẹ đã dành cho ta. Chúng ta phải nhớ tưởng là cái sự tử tế của cha mẹ với chúng ta. Có những người họ không buồn nhớ đến công ơn của cha mẹ và họ không đối xử tử tế với cha mẹ, thì những người như vậy thì chúng ta đánh giá là những người không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là cha mẹ là rất là thực tế với chúng ta. Cũng tương tự như vậy, chúng ta cần phải thực hành Bồ Đề tâm để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Và chúng ta kể cả là đối với tất cả thì chúng ta kể cả kẻ thù của chúng ta hay là bạn của chúng ta thì chúng ta cũng đều coi như nhau. Và chúng ta không nên có cái tâm phân biệt. Bởi vì giống như là khi mà các quý vị muốn gieo hạt thì các quý vị cần phải có một cái cánh đồng, và chúng ta cần có một cái cánh đồng tốt thì chúng ta mới có thể gieo được hạt để sinh trưởng thành một cái cây tốt. Còn nếu như cánh đồng của chúng ta, chẳng hạn như cánh đồng của chúng ta mấp mô, hay là thể nói là rích rắc, mấp mô lổn nhổn, thì chúng ta sẽ không thể nào trồng ra được một cái cây tốt được cả. Cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta coi người này là kẻ thù của ta, người này là bạn của ta, thì đó là cái lòng bi mẫn không đúng đắn. Chúng ta phải coi rằng là tất cả họ đều đã từng là mẹ của ta, và có thể nói rằng là kể cả là kẻ thù của chúng ta thì cũng đã từng là mẹ của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cố gắng phát khởi cái lòng bi mẫn như vậy, và chúng ta coi theo cái cách thức như vậy để chúng ta thực hành. Thì kể cả khi chúng ta thực hành theo cái truyền thống là 7 cái nguyên nhân và kết quả, thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải nghĩ đến cái sự bình đẳng. Kể cả là những người là bạn bè, những người là kẻ thù, hay những người không phải bạn bè cũng không phải kẻ thù, thì chúng ta coi họ cũng đều bình đẳng, đều như nhau. Và chúng ta phải thực hành như vậy. Chúng ta phải phát khởi một cái lòng bi mẫn mà nó không có phân biệt, không có mang tính cá nhân. Bởi vì sao? Bởi vì những người bạn của chúng ta tùy theo hoàn cảnh thì chúng ta đừng nên nghĩ rằng là với những người bạn của chúng ta thì chúng ta có thể phát khởi nhiều lòng bi mẫn hơn. Còn đối với kẻ thù thì mình không thể nào phát khởi lòng bi mẫn với họ được, và mình cảm thấy rất là khó chịu, mình rất là ghét họ. Nếu mà như vậy thì đó là cái lòng bi mẫn mà không thanh tịnh. Trong nhiều hoàn cảnh thì những người bạn cũng có thể trở thành kẻ thù, và trong một số các trường hợp thì những kẻ thù lại cũng có thể trở thành bạn. Vì vậy nên chúng ta không nên có cái tâm phân biệt. Okay, then among them we need to develop the first equanimity. This is where we need to meditate, just meditate this. Then we just develop this compassion, then we just meditate about equanimity. All the beings not to, equanimity means that not to that wing, the friend side and the animal side, that is enemy side. And this is, for example, if you just like a business person, that
merchant, business person, we don't that have any sensation or not having attachment, or either that attachment, or we don't have this kind of, how to say, to hate, or kind of the unpleasant feeling, or we don't have that kind of any thought for the business person. We don't have this business person for the attached, or we don't have the business person because he's just stranger, that business person just stranger. We don't have any that, how to say, we don't have the attachment, we don't have this hate, or like him or her, the offended, offended. We don't have it offended the person, we just have this just for him, or just we have this we don't have the resentment, we just have this just not attachment, not that that kind of any sensation. Like this way, we just first we need to practice about the equanimity for all the beings, like that, and some minutes, and that person, that enemy, that the business person, we don't arise any that how to say, any resentment or attachment. So likewise, all the sentient beings, we just have practice the equanimity. And then for some minutes, and then try, if there are no attachment, there are no kind of offended. So we just, then the second one is we develop the compassion for our relatives, and parents, or like this, and then we check, investigate whether we arise the attachment for them or not. If you don't have that attachment, it becomes become equanimity. Those become that impartial way. That is, we arise that real, that that compassion. And like this way, we just meditate, and then after that third time, we just develop this compassion for the enemy, And if you have enemy when you die, that's very difficult, that when you develop this, very difficult to arise this compassion. Then, and because with resentment arise, if you have that, because the enemy always harm us, and always hate us, and that offended us, like then when you compassion, then how do we do that? Is that we need to take a time, he or his or her is my, and that he's also my enemy, that the parents, mother or fathers, relatives in the previous time. So then we need to develop this way, and then after that is to see equal, enemy, and then the relatives, and then is that neutral. Those are just should be that should be kind of similar. Become the sensation neutral, and enemy, and that parents, the relatives, should be that the mind comes slowly, impartial attitude. Then when it comes to that attitude become, then it's arising slowly, our compassion increasing. So like this, and here say that Shantideva said this, that once when you have this enemy, and before that we have this horrible enemies who harms constantly, who harms, offend, and then after that become some conditions, he or she become our friend. Then before that enemies, when you hear his enemies and the name, we just scared, we just really that very disgusting. Then later he or she become friend. Then after that, then without him or her we cannot stand. We have to have this friend.
and then before he or she was our enemy, horrible enemy. Like then, this also that possible, like this way. And then we just slowly, you just practice, and like this way. And those you think those are the same, which I don't want the suffering, they also don't want suffering, which I have was very that happiness, and those are also require happiness. Even the insects, they are the same attitude. Then nobody wanting this the suffering, and everyone wants to have this happiness. So therefore, enemy and myself is not that different, so that slowly arise the compassion. Sorry, Khenpo, you said that the business person. What is a business person? Yeah, business person, just stranger, stranger or business person. We don't arise attachment him, right? We don't arise enemy. We don't dislike him or her. We just don't have that offend him, like this. So just like a stranger. Yeah, like stranger, we don't feel any sensation, bad or nice, just that neutral. You become neutral. Okay, and the last one, when you say the Santideva says that, like when we think of enemies and they're horrible or who harms us, but after when Santideva said that enemy, first when you have enemy, is always we dislike our enemy, right? Always harm enemies, and then after that, enemy, when we hear our enemy name, we just disgusting, very dislike. After that, he or she become our friend. When you become his friend, then without him or her, we cannot stand. We need that, like that. We can be that. This means that unstable. The friend and animal are not that permanent. That means. Okay, I understand. Và đầu tiên thì chúng ta phải phát khởi cái tâm bình đẳng. Chúng ta cần phải thiền định về điều này để chúng ta có thể phát khởi cái lòng bi mẫn. Cái sự bình đẳng ở đây thì có nghĩa rằng là không có bạn bè người thân hay cũng không có là phía là kẻ thù, giống như là thầy nói ví dụ giống như là một cái người kinh doanh. Chúng ta nhìn thấy một cái người kinh doanh, mình tức là giống như là một cái người xa lạ. Thì đối với một cái người xa lạ thì chúng ta cũng không có cái sự bám chấp vào họ, theo của chúng ta cũng không có cái sự ghét bỏ, hoặc là không có cái sự cái cảm giác không thoải mái, bởi vì đó chỉ là một cái người rất là xa lạ và chúng ta không hề có một cái cảm xúc là tham luyến, tức là bám chấp hay là chúng ta ghét bỏ. Thì cũng giống như vậy, thì cái sự bình đẳng là như vậy. Và thứ hai là chúng ta cần phải phát khởi cái lòng bi mẫn đối với cả những bạn bè và người thân của chúng ta, vì thông thường bạn bè và người thân thì chúng ta hay có cái sự bám luyến, có sự bám chấp vào đó. Và thứ ba là chúng ta phải phát khởi cái lòng bi mẫn cho những kẻ thù. Thực ra là đối với kẻ thù thì rất là khó, bởi vì là thông thường của chúng ta sẽ có cái sự chúng ta cảm thấy sự hằn học, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và thấy họ rất là đáng ghét. Có cái tâm lý thường sẽ nảy sinh, chúng ta chẳng cảm thấy như là họ đã hãm hại mình, hoặc là chúng ta cảm thấy rất là ghét bỏ. Vậy thì làm thế nào? Thì chúng ta phải nghĩ rằng là anh ấy cô ấy cũng chính là cha mẹ của mình, và chúng ta phải phát khởi theo cách như vậy. Thì thầy có nói rằng là phát khởi bằng cái tâm bình đẳng, tức là kể cả là bạn bè, kể cả là kẻ thù, hay là kể cả là những cái người dưng, tức là người không phải bạn bè cũng không phải kẻ thù, thì chúng ta cũng đều phải coi họ bình đẳng như nhau. Thì chúng ta phải dần dần chúng ta phải hướng tâm mình như vậy, thì dần dần thì chúng ta mới có cái thái độ không mang cái tính cá nhân vào, và từ từ dần dần thì chúng ta mới có thể phát khởi được cái lòng bi mẫn. Giống như là Đức Tịch Thiên, người Santideva đã nói rằng đầu tiên khi một người là kẻ thù của mình thì chỉ cần nghĩ đến cái người đó thôi, mình đã cảm thấy sợ hãi, hoặc mình cảm thấy ghét bỏ, mình cảm thấy ghê tởm, chỉ cần nghe thấy tên là mình đã không muốn nhắc đến rồi. Nhưng sau đó khi người đó trở thành bạn của mình, có thể trở thành một người bạn rất là thân, thì mình lại cảm thấy rằng là đi đâu hoặc là mình làm gì mình cũng muốn là làm cùng người đó, và nếu như không có người đó thì mình sẽ không thể chịu được, mặc dù đó cũng vẫn cùng chỉ là một người. Tức là ý ở đây muốn nói rằng là kẻ thù cũng có thể trở thành bạn bè, không có một cái gì là vĩnh cửu cả, không có một cái gì là thường hằng cả.
cả. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải dần dần chúng ta phải thực hành như vậy, và chúng ta phải coi rằng là tất cả chúng sinh đều là như nhau. Bởi vì sao? Giống như chúng ta không hề mong muốn đau khổ thì những chúng sinh khác cũng không mong muốn đau khổ. Chúng ta mong muốn là được hạnh phúc thì chúng sinh khác cũng mong muốn được hạnh phúc. Đến cả một loài côn trùng cũng tương tự như vậy, không một ai muốn đau khổ và tất cả đều mong muốn hạnh phúc. So now I think our time is over, approaching. So I don't want you to get this exhausted. And I want to stop here, and then we can dedicate. It's right. The time is. Yes. Can I stop here? Yes. Yeah, I think so. So then we can dedicate for the beings and remove all the suffering and try to attain the enlightenment, all the beings without any exception. And then also the current situation in India and Nepal is just horrible. This pandemic, it is really arising, lots of people dying, especially in India, you know that already. So we need to pray for that to remove very, speedily. So we just have this kind of prayer and dedication, what we have accumulated. So this is it's very important, that dedication. Và vì là thời gian đã hết rồi nên là hôm nay thầy sẽ dừng lại ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng tất cả công đức này, chúng ta cầu nguyện để cho tất cả chúng sinh được xua tan mọi khổ đau, chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể để cho tất cả chúng sinh đều đạt được giác ngộ. Và hiện nay thì cái tình hình như tất cả quý vị cũng biết là ở Ấn Độ, Nepal thì dịch bệnh bây giờ đang trở nên rất là khủng khiếp. Thì chúng ta cũng cầu nguyện cho đặc biệt là ở Ấn Độ thì chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi đau khổ, và chúng ta cầu nguyện tất cả những gì chúng ta tích tập được công đức này, cầu mong cho dịch bệnh sớm qua. Và trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước các quý vị. Okay, good night everyone. Thank you for participating and hope you have a very good rest and good sleep. Thank you. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị vì đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Thầy chúc tất cả mọi người ngủ ngon và có một cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn tất cả các quý vị ạ. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Good night, Kempola. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Panchadharma. Okay. Yeah. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.